back to Weekend Prime as we continue giving you stories making headlines. Now, a stray bullet from police on patrol in Mombasa Road slums in 2008 left Susan Wangare living with a disability that changed her life forever. Despite her case being concluded and reparations awarded, she has to date been chasing justice. Hadia Mosiwa with the details on the scars of the innocent. Ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2008 saa 5 mchana. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anasemekana ameiba mabati. Askari wa police post Mukuru wakitaka kurusha risasi ndio ilinipata kwa mgongo. Wakati nilishutiwa bullet ilianguka immediately. I can remember asking my witness, ama wewe ndio umeshutiwa, ama wewe ndio umeshutiwa, ama wewe ndio umeshutiwa. Nikasikia watu wana scream, wao wamekufa, wao wamekufa. Ni wakati nilishutiwa sikujua ni nani alinishoot. But nilipofika in Australia nilisikia huyu msana ndiye alishutiwa na Linus Lempaperis. I'm a mom of 2 suffering because ya mkono yangu. Decree ilishatoka ya ile pesa nafaa kuawadiwa but still sijalipwa. Nilikuwa 17 years, now I'm 31. Nimeishi kulipa na nguo ndio nifuliwe kwa siwezi fua. June 5th, 2008. A day that began like every other for residents of Mukuru Kwaruben. For Susan Wangare, there was no knowing that the events of that day would change the trajectory of her life forever. As she always did, Wayua left home to fend for her then 2-year-old son. She recalls at some point sitting under a shed, catching up with a neighbor before a group of residents began to squabble before it degenerated into physical confrontation over some stolen iron sheets. It wasn't long before police officers on duty showed up and swung into action in an attempt to breaking up the feuding rowdy crowd. Na huyu alikuwa anafua nguo, tukasikia iko mambo ya wizi imetendeka mahali. Sasa kukuja kuangalia, tukakuja tukakalia kapada ilikuwa hapa na yeye. Sasa kukalia hiyo kapada ndio askari walitokea pande hii wakapiga risasi. Sisi tulisikia tu, akauliza kwani nimepigwa risasi kama ako chini. Kuangalia damu tu ndio tuliona. Saida mtoto alipigwa risasi. Mimi nilikuja kuitwa kwa mama mwingine. Nilikuja kuitwa na ngakuta mama mpeleka hosi. With no proper healthcare facility in the area, Good Samaritans took a barely conscious Wayua to this chemist for first aid assistance. Owing to the nature and extent of her injuries, Wayua was bleeding out fast. Wakati nilishutiwa bullet ilianguka immediately, nikakuwa niko na wound. She was rushed to the Kenyatta Referral Hospital for critical care. Daktari wa chemist aliona wound, hakuna kitu angefanya than kunirifa. Sisi mpeleka Kenyatta, alichukuliwa. Polisi malitufuata baadaye. Walikuja malikuta mtoto amechukuliwa. Iko kwa madaktari. Kitu walifanya tu ni kuandikisha huyu msichana ameshutiwa kwetu, but nothing has happened. Muaza kwa ICU akiongezewa damu. Mwenye nilikuwa na bleed a lot, hiyo siku nilitolewa nerves kwa mguu nikawekwa hapa because I think mkono ilikuwa weak. Nilikuwa unconscious.
After spending months in hospital, Wayua returned home to a life turned upside down. Daktari walidhani ile mkono kuna vile inaweza rudi normal, though ilianza kuturn into blue, kucha zikakauka one by one. Wakajaribu mpaka kufanya surgery. Hii surgery walifanya mkono ikiwa mzima kabla ikatwe. Waangalia ama kuna vile wanaweza saidia mkono, lakini ikakuwa haiwezi fanya, mkono ilikuwa imeisha. Ila mkono iliosha mpaka dakika ya mwisho alikatwa. Her injuries handicapped her, and normal usual tasks became duties requiring an incredible amount of effort. Her new reality was further complicated by the now very difficult task of taking care of her 2-year-old toddler, as well as the need to earn a living. Dakika mwisho sasa ile mtoto aliambiwa anatoka. Inabia mama itajitupa kwa ngorofa. Ikosa kunitoa, itajitupa kwa ngorofa. In no time, these new challenges plunged her into depression. Mmoja nilisikia hii life ni ngumu. Nikasimama hapo nikaona mimi naweza jirusha kwa building. Nikufe kwa sababu sioni vile mimi nitasurvive bila mkono. All of a sudden kama nimesimama hapo kuna mtu alijirusha kutoka 8th floor. Akakufa. Sasa kitu nilikuja kwa mind ni I have a son. The pursuit for justice has not been a walk in the park either for this family. It has come at a steep cost. Ni siku moja tulikuwa kwa debate tu, kuuliza watoto unaweza taka nini? Kuuliza masana unaweza taka kuwa askari? Mimi siwezi taka. Mama nilisianga ulishutiwa. They have had to turn to well-wishers and the Independent Medical and Legal Unit, a non-governmental and non-profit human rights organization, for help. Receiving psychosocial support, also enabled her, to regain, her former. Though she did not regain it fully, given that she had lost one hand, but that in itself, helped her to view her loss of an arm not as a weakness or a stigma. She is one person who has, number one, the confidence, even to engage people, at personal and even in a plenary session. So ikabidi nikubali kujituma, sikuwa na alternative. Ilibidi niingie sasa Gikomba, nitafute stuffs zenye naweza kuwa nauza. Hapo ndo nilianza kuuza nguo za watoto, naendea Gikomba. Na pia ni talent. You can expect kungangania hizo nguo, juu ni kungangania tunangangania na hiyo mkono. So napatanga before hata sikuisha, mimi mkono inaniuma. Ni gumu, uliona ni gumu juu saa ingine inamwagalia masosi inalia. Inalia masosi. Kumuona saa ingine mimi nalia masosi. Kaona maisha ni magumu, kuna watoto wawili na watoto wako shule. Na hakuna mimi sina nguvu ya kumtegemeza ya kumpatia pesa. Ni anajitegemea, ni ana saa ingine ananiambia mama sina pesa ya kulipa nyumba. Na mimi sina uwezo. Kazi yangu ni ya kuasura. Kamwambia mama nataka kuja kesho na watu wa KTN. Mama kaniambia niko na ile shati yenye ulikuwa umevaa hiyo siku. Nikamuuliza mama umeiweka? Ananiambia nimeiweka. Nikaona babangu kumbe alikuwa tu affected, lakini hajawahi pia. Maisha ni magumu. Hakuna kitu kigumu kama unalipo na yani ana nguvu ana ni mpaka kuosea nguo anatafuta mtu wa kibarua muose. For people like Wayua, one huge impediment in the search for justice is the case backlog in the courts. Titu walini connect na Independent Medical Legal Unit, whereby wana deal na kesi za torture. Nimekuwa nikikesi yangu for 13 years now. I'm 31 and that time I was 17. Siku hata na idea. I'm a mom of 2 suffering because ya mkono yangu. Mwenye alinishuti yako sawa. Alikuja immediately na akapatiwa transfer. Cases are drawn out for so long, requiring one to have the patience of a saint. Unfortunately, in Wayua's case, one of the 2 witnesses she had passed on before the case was concluded. Tulikuwa na marehemu Githua na msichana mwingine alikuwa anakaa kwa hii nyumba hapa karibu tu. Sasa marehemu alienda, immediately nilibaki. Nilienda mpaka Milimani sijui wapi.
lakini sijui vile anaelezagwa. If an officer is found to have been engaged in a negligent act which is going to cost the government, they should also shoulder part of that burden. That may be a deterrent to officers and maybe people who work for the government. Because more often than not, you'll find either you're transferred to, they call them harsh areas, or you're put on interdiction, which in my view sometimes is a slap on the wrist. Maybe somebody has lost a life. Attorney Peter Mugalo tells us that despite the court's ruling in favor of Wayua, there has been an endless push and pull that has had Wayua wait for settlement to date. Kwa sababu unapata sometimes kama ni magistrates unapata kwa siku ana kesi kama 5 ama 6, so they are overworked. Hii shida ya judicial ni manpower. Ilikuwa na enough judicial officers, I think maximum case inaweza chukua ni maybe 2 years. Decree ilishatoka, ile pesa nafaa kuawadiwa, but still sijalipwa. Nikienda kwa wakili anasema treasury haina pesa. Sawa, ni sawa, wanasema treasury haina pesa, but I'm a mom of 2. Watoto wangu wananihitaji. Kila kitu nafanya lazima nitumie pesa. Siwezi nikafua, siwezi nikafanya anything. I'm a mom of 2. That time nilikuwa na my son, he was 2 years old. Now ako form 1, ananihitaji. Sina anything I can do. I just do hawking in the street to feed my kid. You always say you cannot fight the government or you cannot do this, but I think the government maybe needs to come up with a fund or something where they can put, actually each ministry, because you might find sometimes it's the police, sometimes even it is a driver of a different ministry who's involved in a road accident, so it can be different, but at least they have a fund whereby if there are any claims as a result of the officers, there's ready money to be paid out. And also depending with the circumstances of some cases, if it is now carelessness of police officers, there should be an element of personal responsibility for the officers. So maybe they need to come up with a policy or some laws to be amended. For victims of police brutality, securing justice has ironically been a stumbling block to this family and many more who are waiting for their rightful settlements. The cries of hundreds of victims seeking reparations and justice after experiencing acts of brutality at the hands of police officers seem to have fallen on deaf ears. Mimi hadi leo ninalilia rights zangu, sijapata mtu wa kunicompensate. Kesi yangu ilishaisha, judgment ilishatoka 13 years back, but sijacompensatiwa. Kwa nini? Organizations zile ambazo zinadeal na mambo ya human rights, I think they need to engage the government more in terms of mambo ya malipo when it comes to violation of human rights by state officers sana. Because the irony is, hiyo serikali ndio unataka ikulinde wewe. Sasa ukipata tena serikali imekuhujumu, ukitafuta kupata haki kwa hiyo serikali, inakuwa ni shida, inakuwa ni changamoto kubwa. Wayua's case is just one of the many cases we shall be highlighting in our ongoing series of Scars of the Innocent, where we seek to highlight the plight of people like Susan Wangare, to whom justice remains elusive despite waiting for more than a decade. Hadia Mosiwa, KTN News.